세컨 벌스에서는 저스틴 비버의 타이틀, 송타이틀들을 좀 오마주한 저 런던 완전 가고 싶었거든요. 애초에 음악을 녹음 자체를 스튜디오에서 시작한 게 5살이다 보니까. What's up, people? Welcome back to Feature Friday Plus. Today we're joined by one of my favorite vocalists of this K-pop generation, Yedam. How are you, brother? I'm good. Good. 그냥 하나만 해 잘해줬다 못했다. Honestly, we have had such a blast listening to the whole mini album, and obviously now this is a brand new project for you and brand new facet for you. Now, a producer, a singer-songwriter as well. Take us through the whole process of making Only One. 네, 일단 제가 다 제 자작곡이고요. 한 3년 전에 써놨던 곡들도 있고 최근에 쓴 곡들도 있고 제 의견들이 많이 반영됐고 또 많은 조언들도 얻고 그런 식으로 완성이 된 앨범입니다. So let's talk about perhaps first your pre-release track, Miss You. The vocals quite forward, very atmospheric, a very pop ballad. Take me through the production and the songwriting of that song. My favorite, by the way. 네, 이 곡은 처음에 코드가 먼저 있었고요. 그 코드에 맞게 제가 탑라인을 어떻게 짤까 생각을 하다가 뭔가 굉장히 애절하게 부르는 듯한 모습이었으면 좋겠다라고 느껴졌고, 그래서 뭔가 I miss you, I love you 막 이런 가사들이 떠올라가지고 그런 식으로 이제 스케치를 하고 디벨롭 시킨 곡입니다. 아프다 말하지 그래. It's such a beautiful chord progression. I think the atmospheric idea of having something that is so conflictive in nature. Of course, you miss this person, but you're not totally in agreement with missing them because you kind of like there's a lot of conflicting ideas in the whole song. Also, love the fact that it has an English version, which I think was absolutely phenomenal. Yeah, I secretly think you speak English, man. Definitely. My car's broken down and I wondered if you could tell me where to find a garage. Yeah, well, you know, that's wasted on me. I don't understand what you're saying. You don't speak any English at all. Not a word, no. But tell me a bit more about the lyricism behind I Miss You. 네, 일단 곡의 의도 완벽하게 이해해 주셔가지고 너무 감사드립니다. No, thank you. 네, 가사에 대해서 설명을 좀 드리자면 한글 가사는 조금 더 상황에 집중을 해서 조금 더 현실감 있게 느껴지게 고안을 했고요. 영어 가사 같은 경우에는 제가 처음에 스케치 자체를 영어 허밍 그런 걸로 이제 했다 보니까 필요한 단어들을 각각 배치를 해놓고 조금 더 무드가 맞게 더 잘 부를 수 있게 유연하게 들리게 약간 그걸 좀 신경을 썼던 것 같습니다. Is this your first time writing in English? 영어 곡으로 발매되는 건 처음인데 대부분의 노래들을 스케치할 때는 영어로 하긴 합니다. Because you can kind of tell through your lyricism that you had been doing this prior. Yeah. And as a matter of fact, that is usually how English songwriters also base things off of, just mimicking words and seeing what fits. Yeah. And honestly, let's talk about now also about the title track, Please. Only One, because obviously this is the main chorus of the whole deal. How do you feel about the release of Only One as the title track, and what made you choose that track for it to be the main track? 처음에 곡 스케치 했을 때만 하더라도 이렇게 타이틀곡이 될 줄은 몰랐는데 점점 디벨롭 시켜나가고 트랙도 완성이 되고 들어보니까 굉장히 펑키하면서도 뭔가 사람들한테 확 이목이 집중될 수 있을 것 같은, 확 꽂힐 것 같은 그런 예감이 들어서 제일 마음에 들었던 곡이었던 것 같습니다. High commercial value. Correct. Yeah, it's true. I actually think it's one of the catchy songs in the whole body of work. Obviously, the whole composition of tracks that you have chosen for this album are excellent. From the details in the musicalization of every track, they're more than meets the eye when you first listen to the songs, which I genuinely really enjoyed. Talk to me about the little details and layering in Only One, please. 네, 이번 타이틀곡 올리원에서 하나만에서 일단 사운드적으로 굉장히 베이스를 많이 집중한 곡이기도 하고요. 드럼, 리듬과 베이스 많이 집중했고요. 가사로 좀 들어가 보자면 가사 자체도 조금 갈팡질팡 고민하는 소위 말하는 밀당에 가까운 사람을 좀 설득시키려는 그런 가사도 들어가 있고, 또 세컨 벌스에서는 저스틴 비버의 타이틀, 송타이틀들을 좀 오마주한
것도 있어서 굉장히 듣는 재미가 많은 곡인 것 같습니다. I'll take you to paradise so baby 걱정 마 계속되는 떨림 as long as you love me This is my favorite section of the podcast usually. Take us all the way back to the beginning, Bang, of when you were really young and you first started your idol journey up until where you are today. So what has that journey been like, and what are your thoughts on it so far? 네, 처음에 음악을 시작한 것도 부모님의 영향으로 시작을 하게 되었고 또 음악 자체에 대한 관심도 많았고 애정도 많았고 또 오랜 기간 연습생 생활을 하면서 배울 수 있는 것들도 굉장히 많았고 그래서 실력도 성장할 수 있었던 것 같고 음악에 대한 깊이나 이해도도 많이 성장할 수 있었던 것 같고요. 네, 결국에 그게 또 지금의 저를 만들었지 않았을까 싶습니다. A lot of time to sort of mature musically, which I think you can tell, especially in your first project. If I read it correctly, you were under training for a very long time. What were those years like? Especially since, from what my understanding, you were also very young in those years. 기간은 한 7년 정도였었는데 너무 어렵기도 했고 네, 그동안 많은 것들을 좀 성장할 수 있었던 것 같고 많은 것들을 배웠고 또 같은 꿈을 가진 친구들과 함께 성장할 수 있었던 것 같습니다. Well, I saw that Akdong Music, Akmu. You basically grew up together. And you got to actually perform with them not long ago again for promotion. What a beautiful moment. Yeah, what was that moment like, coming together again? Yeah. 네, 그런 것도 알고 계셨네요. 감사합니다. We like you a we lot. like you, yeah. We like you a lot. We follow you from the very start. I actually think you are one of the pioneers of great vocalists of this generation in K-pop for sure. You'll see, man. You'll see. 감사합니다. Obviously, one of the moments. So you went from the survival show where Akdong was. You do very well, immensely young. Then obviously you get involved with Treasure, with the K-pop group Treasure. What was that experience in your teenage years, I presume? What was that experience like, being part of a K-pop group then, and then we'll probably end up in where you are at today? Because now you're a man, you know? 그런 시간들이 저한테 있어서 굉장히 너무 많은 경험을 할 수 있었고 너무 많은 도움이 되었던 것 같고요. 어렸을 때 성장할 수 있었던 기회들 또 데뷔를 통해서 많은 것들을 경험할 수 있었고 선보일 수 있었던 것들 또 다양한 무대들 도전해볼 수 있었던 것들이 굉장히 많았던 거에 감사하고 있습니다. That's good. I actually think from your development as an artist has been very public since the very beginning. But I would like to know a little bit before we get to see you on TV for the first time when you were a little kid singing Justin Bieber and stuff. My question is, what made you pick up the guitar? I know that you said your parents are very influenced you a lot in terms of like your musical development. But was that always a thing? Did you actually grow up in an environment where music was always there, or was it something that you developed as you grew a little bit older? TV에 나오기 이전이면은 10살 전후일 것 같은데 네, 제가 엄청 어렸을 때부터 음악은 항상 집에서 흘러나왔고요. 부모님이 두 분 다 음악을 하시다 보니 그리고 애초에 음악을 녹음 자체를 스튜디오에서 시작한 게 5살이다 보니까 네, 정말 자연스럽게 그냥 삶의 일부인 것처럼 네, 그렇게 자라온 것 같습니다. What do you think are your biggest improvements in these last few years in terms of singer-songwriting? It's a skill, and production and producing is a skill. What do you think, if you look back 3 years ago or 5 years ago, what do you think has improved the most personally for you? 네, 처음에 곡을 쓸 때는 정말 제가 좋아하는 것들만 하려고 했던 것 같은데요. 제가 좋으면은 됐다라는 그런 생각이 있었던 것 같은데 점점 시간이 지날수록 저만 좋아하는 거는 전혀 좋은 게 아니라는 걸 조금 어느 정도 깨달은 것 같고 그래서 남들의 길을 어떻게 사로잡을 수 있을지 또 제 얘기, 저만의 것을 잃지 않고 어떻게 보여드릴 수 있을지에 대한 아직도 연구를 하고 있는 중이긴 한데 그런 부분들이 많이 는 것 같습니다. It's the artist conundrum, I call it, because you want to create music that is heard, but you also want to create music that resembles your soul, Reflects yourself. you, yeah. But you must also be willing to experiment things. That's right. So I definitely applaud you for being open-minded in that sense. And especially, you're pretty young, man. That's right. You're only 21, which is crazy to me. But the idea of having your first mini album
as kind of like all self-produced and all self-written, it's like and diaries. Like we're getting to know you for Closely. who you want us to know, and I think that's so brave. Honestly, well done for that. 감사합니다. Do you find it difficult to write sometimes? And how do you get past it? 네, 저도 곡을 쓰면서 조금 막히는 순간들도 있고 뭔가 이게 맞나 싶은 순간들도 있는데 일단은 끝까지 부딪혀보고 일단은 완성을 시켜보고 네, 제가 만족을 못하면 사라지는 거고 제가 만족을 하면 어떻게든 사람들도 만족시킬 수 있게끔 변화시키려고 노력하는 것 같습니다. That's actually so cool. I love the whole perspective of allowing yourself to be friends with the song before Correct. the people get to see it. Do you play any instruments? Yeah, I play 피아노하고 기타 조금씩 치긴 합니다. 네. I think a closing question could be, what do you hope to message-wise to showcase with your solo debut, and a message to your fans perhaps? 어떻게 보면 이게 어떻게 저의 되게 큰 기점이 될 수 있을 거라고도 생각이 되는데요. 뭔가 솔로 아티스트의 방해담으로서 이 친구가 뭔가 다양한 모습들을 보여줄 수 있고 이 친구는 이런 상황을 이런 주제들을 이렇게 풀어내는구나 좀 재치 있게 받아들여 주셨으면 좋겠고 많이 공감해 주시면 좋겠고 비슷한 상황에 놓여 있으시다면 네, 더 공감해 주셨으면 좋겠습니다. Well, Again. thank you so much, Bang Yedam, and I wish you all the best, and I do hope we get to catch up in the future. This is only the beginning. We're about to see a very successful solo career develop. I want to see you tour in London so we can meet, we can celebrate. Yeah. 저 런던 완전 가고 싶었거든요. 네. 언젠가 한번 또 봬요. 네, 실제로 봬요. 감사합니다. Definitely, you're more than welcome. When you come, we'll give you a grand tour of Absolutely. London. Ladies and gentlemen, Bang Yedam. Yay!